Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren and everyone in between. Mein Name ist Nicola Steiner, ich bin die Leiterin des Literaturhauses und ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Saal und an den Bildschirmen zu Hause, alle Menschen, die uns heute live zugeschaltet sind. Vor allem begrüße ich sehr herzlich Matthias Faltbacken, der heute mit Michael Krogerus über seinen neuen Roman Armes Ding sprechen wird. Wir haben direkt ins Schwarze getroffen, als wir Michael angefragt haben, denn er hat alle Romane von Matthias Faltbacken gelesen, ist ein Riesenfan und schrieb uns, du musst uns das Buch nicht schicken, du musst mir das Buch nicht schicken, ich lese es auf Norwegisch. Und ich kann Ihnen aber versprechen, dass das Gespräch heute weder auf Schwedisch noch auf Norwegisch stattfinden wird, sondern auf Englisch. Und die Lesungen wird Patricia Ciolkowska machen, eine Schauspielerin, die Sie vermutlich alle entweder aus dem Fernsehen kennen, aus dem Film, aus dem Kino oder von den Bühnen, von den deutschen Bühnen, Schauspielhaus Zürich, Thalia Theater, Wien, demnächst in Köln. Genau, Kölner Oper. Also, das ist das Buch von heute Abend. Ich freue mich sehr. Ich danke der Galerie Eva Presenhuber für diese Kooperation. In der Galerie sehen Sie die Ausstellung gerade des Künstlers Matthias Faltbacken. Heute Abend ist er aber als Schriftsteller hier im Literaturhaus. Und ich danke Eva Presenhuber und ihrem Team, dass wir so gut miteinander kooperiert haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen bereichernden Abend und anschließend können Sie noch im Gespräch mit Matthias Faltbacken und all Ihren Freundinnen und Freunden drüben beim Apero den Abend ausklingen lassen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich sage noch kurz was auf Deutsch, weil Norweger ja nicht so gerne mögen, wenn man sie lobt vor Publikum. Darf ich ganz kurz fragen, wer von Ihnen hat das Buch schon gelesen? Okay, die wenigsten. Dann für alle anderen, wir werden nicht verraten, worum es geht, weil es hat viele sehr unvorhersehbare Wendungen, das Buch. Wir werden ein bisschen verraten, aber nicht eigentlich, worum es geht. Und ich kann Ihnen aber zugleich wirklich ans Herz legen, das Buch anschließend zu kaufen und zu lesen. Weil es ist ja so, dass wir alle eigentlich gerne mehr lesen würden, aber oft das Gefühl haben, wir haben nicht die Zeit dazu oder die Werke sind so sperrig. Aber für das Buch, das kann ich garantieren, werden Sie Zeit finden und Sie werden das verschlingen. Wie man eigentlich alles verschlingt, was Matthias Faltbacken schreibt, weil er einfach diese Gabe hat, uns Leser zu fesseln, ob wir es nun wollen oder nicht. Und damit wechsle ich jetzt auf Englisch. Matthias Faltbacken, welcome back to Zurich. Thank you. It's an honor to talk to you about your book, but before we start talking about this work, I think we all would like to get to know you a little bit better. Yeah. And in order to do that, I like to play a little game that my mother taught me. She's a psychoanalyst. This game right away? No shit. She once told me that the usual opening question with a new patient is, what brought you here, or how can I help you? But sometimes that question is already too overwhelming for the patient. Just everything comes out at once, or nothing. So she learned in training that a good thing to do is, with new patient, is to start talking about something that he or she cares about deeply. Because if we talk about the things we love, we also talk about ourselves. And she told me that what is good topics to talk about is people, places, and books. So this is what we're going to do now. So I would like to know from you a book, a person, and a place. And maybe let's start with the most difficult one. Who is your person? There's 3 of them sitting right there. Can't choose one. What do you mean? I have to pick a person to as my main person? Yeah, who's someone who's on your mind a lot? My wife. My kids. Always. Yeah. Family. How did you get to know your wife?
Should I lie down? I usually say that the first time I met my wife, I didn't see her, I heard her. She was, and for any of you who have met her, you all know that she sounds special. So I was at an art opening in Oslo, the city of Oslo. I was standing on the stairs outside of an exhibition venue, not smoking a cigarette, and I heard someone talked about me, that talked behind me, and that voice made me turn around and think, what the hell is this? Okay. And yeah, that was my future wife. What is your place? My place is it's probably a conflicted one. It's the house I grew up in, yeah, and I grew up in the Norwegian countryside on a small hill surrounded by farmland, very peasant-like. It has a nice, almost 360 view. It's an old, what we call husmannsplass, like the houses for the small people who worked at the farm. Mm-hmm. That my dad bought in the 70s and built out a little bit. So it has a very not super prominent, but nice placement in the landscape. And I grew up there, and that's sort of my. Even though I haven't lived there in ages, that's sort of my center of the world. So if there's a needle in kind of a center of the world for me, it's there. Yeah. You said it's a conflicted place. What is the conflict about it? No, growing up is never easy. So yeah. But does it still exist? Yeah, it exists. My dad lives there. Yeah. Oh, okay. And you go back sometimes? Mm-hmm. Do you still have your boys' room there? I get to borrow it if there's no one else in there, yeah, but that doesn't matter. Mm-hmm. No. And finally, what's your book? And by that I don't mean what's your favorite book. This is a stupid question, but maybe a book that has been formative for your work as an artist or as a writer. Yeah. I'm unprepared for this question, but if I'm just thinking aloud now, the first books that was formative for me was books from the bookshelf, but I never read them. I only looked at the pictures. So a history book about like the becoming of man, and there was a Danish book that I think my dad bought from Copenhagen or something. It was called Tegneserien, like the cartoon. It was like a history book of the history of cartoons. And I didn't read a word, but I looked at the samples of comic book strips over and over and over and over again. Yeah. So that's the first book I sort of remember. Yeah. Does it still exist? Yeah. You kept it? I found it quite recently, and I thought that one is mine, so I brought it. I brought it home. Yeah. All right. Thank you so much. So now we have a rough first introduction to the artist. Yeah. And maybe now let's dive into the book, and let's start by having the first chapter read out aloud in German. Eines Tages, es ist noch nicht lange her, kam ein Kind aus dem Wald gekrochen. Das arme Ding. Es kletterte den Graben hinauf und stolperte den Feldweg entlang. Was für ein trauriger Anblick. Das Kind war hässlich und schmutzig. Die verfilzten Haare hingen wie Würste herab, die Stirn war von tiefen Falten zerfurcht. Die Augen über den verkrusteten Nasenlöchern zuckten ängstlich hin und her. Die Lippen waren steif und blau, der Hals viel zu dünn. Das Kind trug Lumpen oder eine zerrissene Weste, unter der ein paar dürre Beine hervorlugten.
Die Knie waren breiter als die Oberschenkel und Waden. Das Kind war barfuß und die übergroßen Füße sahen aus wie nasse Wollsocken. Ab und zu schleiften die Fingerknöchel einer Hand über den Boden. Unter die Achsel hatte die gebeugte kleine Gestalt eine schäbige Mappe geklemmt, vielleicht auch ein Umschlag. Wie ein Tier, das aus dem Unterholz auftaucht, um eine Nachricht zu überbringen. Oskar ging in die andere Richtung. Er hatte im Tal gearbeitet und war auf dem Weg zurück zum Hof. Jeden Nachmittag, wenn seine Schicht zu Ende war, nahm er denselben Feldweg. Wie immer war er allein. Nur noch 3 Kurven und er war zu Hause, wo er sich den Abend lang ausruhen konnte. Da bemerkte er eine Bewegung vor sich, und es war das Kind, das auf allen 4 hinkte, oder eher auf allen 3. Einen Arm hatte es wegen der Mappe an die Seite gepresst. Als das Ding Oskar entdeckte, sprang es zurück in den Graben und kroch zwischen die Bäume. Aber Oskar hatte gesehen, was er gesehen hatte. Und es war furchtbar. Er erstarrte. Nein, das konnte nicht sein. Hatte ihn die Einsamkeit verrückt gemacht? Oskar trat an den Rand des Weges und spähte zwischen den Stämmen hindurch. Nach einigen angespannten Sekunden sah er die Gestalt, die in rasendem Tempo davonsprang. Oskar starrte mit offenem Mund hinterher und dachte, es müsse ein kleines Reh sein, ein Kitz. Aber was war mit den Lumpen und der Mappe? Was mit dem Gesicht? An diesem Abend saß Oskar schweigend am Tisch. Wie immer gab es mittwochs Fleischsuppe. Der Hausherr, Olaf Blum, der einfach nur Blum genannt wurde, redete wie ein Wasserfall, nur ab und zu unterbrochen von seinen beiden halbwüchsigen Töchtern Karin und Guru, deren schrille Stimmen wie Laserstrahlen in das Gespräch fuhren. Alles war wie immer. Die Herrin des Hauses, Frau Blum oder Oth, wie sie lieber genannt wurde, tadelte in regelmäßigen Abständen streng die unangemessene Sprache, den Unsinn und die Absurditäten, die Herr Blum und seine Töchter zuhauf von sich gaben. »Was für ein Blödsinn«, sagte sie dann, »völliger Quatsch.« Die besonnene Agnes, eine Magd in den 50ern, brachte sie auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn es zu wild wurde. Alle hörten auf sie. Und dann war da noch Anna, ein alter Mann, der länger auf dem Hof war, als irgendjemand zurückdenken konnte, ein liebenswerter alter Junggeselle. Er sprach nicht viel, konzentrierte sich in der Regel darauf, seine Suppe zu schlürfen und zu schlucken, Löffel für Löffel. Eine leberfarbene Katze schlich um seine Beine, eine grausame Kreatur, die alle auf dem Hof hassten. Oskar war 19, ein stiller Kerl mit drahtigem blonden Haar. Ja, die Haare hingen schnurgerade herunter, nur vorne an der Stirn standen sie ab. Als Knecht leistete er ordentliche Arbeit auf dem Hof der Blums. Ein Knecht zu sein, war sein täglich Brot. Alle nannten ihn Bursche oder der Bursche. Oskar machte nie viel Wind um sich, und es kam nicht selten vor, dass er einfach nur stumm dasaß. Aber Olaf Blum, ein großer Mann von 50 Jahren, ließ sich nicht davon täuschen. Er sah, dass der Bursche sich an diesem Abend noch tiefer als sonst in sein Schneckenhaus zurückgezogen hatte und noch weniger als sonst sagte. In einer Gesprächspause stellte Blum sein Glas ab und machte von seiner scharfen Zunge Gebrauch. »Was geht dir durch den Kopf, Bursche?« »Ach, nicht viel«, sagte Oskar. Blum setzte sich aufrecht hin und zog die Schultern zurück. »Du grübelst doch über etwas nach, das dir unangenehm ist«, sagte er mit zusammengekniffenen Augen. Oskar räusperte sich und sah ihn verwirrt an. »Naja«, sagte Blum, »du brauchst nur zu fragen, wenn du Hilfe brauchst.« Damit wandte er sich wieder seinen Töchtern zu. Schon am nächsten Tag war der Bursche wieder im Tal und arbeitete wie immer. Ohne seine Arbeit war er nichts. Er schuftete unter der heißen Sonne, der Schweiß rann ihm den verbrannten Nacken hinunter, aber mit seinen Gedanken war er heute nicht da. Er war nicht bei der Arbeit,
Er war wieder auf dem Feldweg, wo er einen Blick auf das schreckliche Wesen erhascht hatte. Verdammt, das war wirklich seltsam, dachte er. Als der Abend nahte und seine Arbeit beendet war, legte er das Werkzeug nieder und machte sich auf den Weg zum Hof, wobei er diesmal besonders langsam ging. Er machte kurze, leise Schritte. Er spähte durch die Baumstämme, aber der Wald war still. Nichts lauerte hinter den Fichten. Doch dann ein plötzliches Knacken, ein dumpfer Aufschlag auf dem Waldboden. Oskar blieb wie angewurzelt stehen. Er starrte auf die Stelle, einen moosbewachsenen Stein, eine Wurzel und einen Erdhügel, die sich ineinander verhakt hatten. Er hatte nur 2 der 3 Brötchen gegessen, die er für die Mittagspause mitgenommen hatte, und nun fischte er mit klopfendem Herzen und zitternden Händen lautlos das letzte heraus. Er riss es in 2 Hälften und warf die eine Hälfte an die besagte Stelle vor sich, wobei die Wurst wie ein Diskus zur Seite flog. Mit jugendlicher Geschmeidigkeit ging er im Dreck in die Hocke und verharrte wie eine Statue. Nichts. Die Minuten verstrichen. Allmählich spürte er ein Brennen in den Knien und Schmerzen im Rücken. Nein, es war bestimmt nur ein Vogel gewesen. Oskar warf die zweite Hälfte des Brötchens ein Stück weiter zwischen die Bäume und wartete, aber wieder geschah nichts. Pff, er musste los, bevor sie sich wunderten, wo er blieb. Es war Donnerstag, und Donnerstag war Fleischtag. Dazu war noch nie jemand zu spät gekommen. In diesem Augenblick bemerkte er hinter dem Erdhügel eine ruckartige Bewegung. Ein knochiger Körper blitzte kurz auf. Trotz eines Ekelanfalls stürzte Oskar vor, entschlossen, den kleinen Kerl zu fangen. Es folgte ein wilder Sprint durch die Nadelbäume. Oskar war keine lahme Ente. Er war 19, in der Blüte seiner Jugend, mit explosiver Kraft in Waden und Schenkeln. Aber würde das reichen, um das kleine Ding zu fangen? Es jagte in einem Höllentempo zwischen den Bäumen hindurch, eher auf 4 als auf 2 Beinen oder eher auf 3 als auf 4, weil es die Mappe unter den Arm geklemmt hatte. Mit Hilfe von Ober- und Unterkörper oder besser gesagt Vorder- und Hinterläufen bewegte es sich im Zickzack zwischen den Stämmen hindurch. Oskar hechtete mit Schwung über den Rand des Straßengrabens und stieß sich von den Wurzeln und Pflanzenbüscheln ab, aber nach 15 Sekunden Sprint wusste er, dass es aussichtslos war. Er hatte keine Chance. Er wurde langsamer und ließ den Vogel fliegen, das Kind rennen, galoppieren, wie auch immer man es bezeichnen wollte, und es verschwand zwischen den grauen Zweigen in Richtung Osten, wie schon am Tag zuvor. Oskar verstand gar nichts mehr. Ein Kind? Es war doch ein Kind, oder? Wäre er irgendwo anders auf der Welt gewesen, hätte er es für einen Affen gehalten, aber er war noch nie irgendwo anders gewesen und hier gab es keine Affen. Nein, in Norwegen gibt es keine Tiere mit flachen Gesichtern und nach vorne gerichteten Augen. Das war ein Kind und das Kind war wild. Im Bauernhaus, dessen weißer Putz von der Fassade blätterte, hatte sich die ganze Bande zum Essen niedergelassen. Das Fleischgericht wurde serviert. Nur Oskar fehlte. Der Bursche hatte sich heimlich, ohne Erlaubnis, in das spartanische, nicht beheizbare Zimmer des alten Anna geschlichen, das sich neben seinem eigenen und 2 Türen von dem der zuverlässigen Agnes entfernt, in der kleinen, engen, den Hilfskräften vorbehaltenen Hütte auf einem flachen Hügel hinter dem Hof befand. Er nahm ein Buch aus Annas Regal. Der alte Anna war wirklich alt. Er war aus einer anderen Zeit und behauptete, 1880 geboren zu sein. Würde diese Geschichte im Jahr 1980 spielen, wäre Anna 100 Jahre alt. Also nicht, dass es 1980 gewesen wäre. Insofern ist es unmöglich, genau zu sagen, wann es war. Aber sollte es 1980 gewesen sein, wäre Anna 100 Jahre alt gewesen.
Im Alter von 10 Jahren, also 1890, hätte Anna selbst einen 100-Jährigen treffen können. Und das war auch der Fall. Zumindest hatte Oskar es so gehört, was wiederum bedeutete, dass der alte Mann, den Anna angeblich damals getroffen hatte, im Jahr 1790 geboren war. Jedes Mal, wenn Oskar Anna ansah und dieser mit seinen glasigen Augen zu ihm aufblickte, dachte Oskar daran, dass diese Augen einst in ein Augenpaar aus dem 18. Jahrhundert geblickt hatten. Der kleine Anna hatte dem Dorfältesten damals höflich seine kleinen Patscherhändchen gereicht und seine Finger um eine Hand geschlossen, die sich Ende des 18. Jahrhunderts zum ersten Mal geöffnet hatte. Auch daran musste Oskar immer wieder denken, wenn er Annas Hände sah oder in seine hellblauen Augen blickte. Die Finger des alten Fossils waren inzwischen arthritisch gekrümmt, seine Beine langsam und seine Augen schwach. Das wusste Oskar, deshalb hatte er es gewagt, sich in Annas eiskaltes Zimmer zu schleichen, zu dem wackeligen Metallregal. Die Gefahr, erwischt zu werden, war gering. Annas Bücherregal bot eine reiche Auswahl. Oskar nahm ein staubiges, vergilbtes Buch mit dem Titel »Leben in Lappland« und schlich damit zurück in sein Zimmer, wo er es unter der dünnen Matratze seines kleinen Holzbettes versteckte. Dann ging er, tief in Gedanken versunken, über den Hof zurück. In der Stube war es schummrig und alle saßen beim Essen. Oskar kam als Letzter und hielt den Blick gesenkt. Blum saß am Kopfende des Tisches und grinste wie immer. Aber in diesem Grinsen, wie die Leute auf dem Hof genau wussten, lag auch etwas Höhnisches, ein Hauch von Verachtung. Man könnte sagen, dass er einen Krümel zwischen den großen Vorderzähnen festhielt, und die Doppeldeutigkeit seines Grinsens war geradezu körperlich spürbar. Nicht zuletzt für Oskar. Der unbeholfene, aber fleißige Bursche wurde jeden Tag angegrinst. »Da ist er ja«, sagte Blum, und es wurde still im Raum. »Ja«, murmelte Oskar. Blum starrte den 19-Jährigen an. Es war klar, dass der Bursche mit seinen Gedanken woanders war, und Blum wollte wissen, wo der Bursche in Gedanken war. Wo? »Langer Tag heute.« »Bald werden sie kürzer«, sagte Oskar. »Dann kannst du sicher ein bisschen Fleisch vertragen«, sagte Blum. Das war das Zeichen für Agnes. Sie legte Oskar 3 Scheiben Fleisch auf den Teller. Dann goss sie so viel heiße Soße drüber, dass die leckeren Scheiben darin schwammen. Oskar nahm Messer und Gabel in seine plumpen Fäuste, schnitt das Fleisch in grobe Würfel und führte sie in gleichmäßigem Tempo zum Mund, wobei er sie mehr verschlang als kaute. Die anderen setzten ihre Unterhaltungen fort. Zuerst sprachen sie über die Reparatur des Autos, dann erzählten die Mädchen kichernd von ihrem Lehrer, dessen Pyjama in der ersten Stunde unter seiner Korthose hervorgelugt hatte. Wahrscheinlich hatte er am Vorabend zu viel getrunken, mutmaßten sie. Schließlich grunzte Blum noch ein paar unflätige Worte über Smith Pedersen vom Gutshof. So ging es jeden Tag. Jeden Tag gab es etwas, das Blums Groll gegen Smith Pedersen schürte. Etwas, das den alten Groll verstärkte. Etwas, das den Groll wachsen ließ. Sein Ärger über das Gut brauchte ein Ventil. Kein Abendessen bei den Blums war komplett ohne eine abfällige Bemerkung über den Gutshof und diesen verdammten Angeber Smith Pedersen. Thank you very much. So now the stage is set. We are on a farm somewhere in, we assume, the eastern part of Norway. We don't know what time it is. Is it 1950 or 1930 or is it now? Everything is a mystery. But tell us about the origins of this book. How did you get the idea of a 19-year-old boy catching a wild child in the woods?
The idea came to me, as it often does, when I was reading randomly here and there, and I was reading not about Kaspar Hauser, but about similar stories of feral children that was popular sort of feuilleton stories in the late 18th century, and I of course knew about them. There's many popular ones. There's many that were popular at the time, not so well known now. But I was reading, and then at some point in my reading, someone said that one of these childs came there and there, didn't know where he or she came from, and this child carried a childhood without witnesses. And that sentence, a childhood without a witness, that sort of triggered some imaginative space for me, and I thought that this would be an interesting point of departure for a book, because to have main character that nobody knew who was, and probably the kid itself didn't know who was, and also the author didn't know who was, that would sort of be an interesting starting point. Because Oh, go ahead. No, because in all sort of literary schooling, the authors are always told that you have to know much more about your character than the reader. And I thought, how about flipping this around in a sort of classical feral child story, that I know zero about my main character. This is interesting because I don't want to give away too much, but you omit mentioning a lot of things. For example, we realize there is some trauma maybe going on, but we don't know. No. And we never find out. No. And reading it, I liked it. But why? Why didn't you tell us? I'm trying to kind of, without giving away everything, I'm trying to sum it up a little bit at the end, where I talk about, in the situation, there is talk about the potential trauma. And when it comes to traumas and big traumas, there actually is not that many categories to pick from. So in a way, we all know about them. We all know too many details about all the specific traumas you can be. Of course, every trauma is mad specific, but the categories are pretty few. So I don't know. There's a narrative convention about, displaying the whole trauma. That's the sort of revelation. This happened, and you used to see the atrocities or whatever. But I thought, I'm not interested in the actual trauma as a situation or an act or whatever, but I was more interested in describing this trauma negatively. So I would describe how a trauma would look like, or how give a notion of a trauma instead of describing an atrocity. Yeah. This we will give that away. So the boy catches the child, and he takes it back to the farm. And it's an interesting situation, because on the one hand side, everyone is afraid of this animal, but also very attracted to it. And there is this idea, and I think this is also rooted in the 18th century, that people who are untouched from civilization are somewhat noble and in an original state. What do you think about that? No, I mean, that's sort of often the basic morals, or the basic fascination in this feral child stories from the 18th century. Kind of the Enlightenment period was crazy about these stories, because with these stories you got an example of an uncivilized, pure kind of nature child
who had to be caught, brought into society and civilized. And the story is then, as you civilize them, you also lose some kind of purity or pureness. And yeah, so this kind of paradoxical movement was interesting for me to display. What do you gain from culturing someone, and what do you lose by culturing someone? So this pure poetic nature child is there as pure potential, and in order to contain or civilize this person, you also destroy it. We learned then that the child is actually a girl, and also that this girl is actually a woman, because she suffers from something, I think it's called, is it PSS, psychological short stature? Yeah, it's something Kaspar-Hauser syndrome, I think. And I wonder, is that just, did you make that up, or is that a true thing? Does it exist? What is it? I had this idea that this child should be somewhat of a time machine. I wanted this child to develop very fast, so that the whole story about this kind of civilization process could be sped up. And I was hoping for sort of a medical term for this, and I started to Google around and actually found it. As you do when you're hoping for diagnosis, you can always find it on Google. But there actually is clear cases that children who have been exposed to some severe trauma, they get some sort of hormonal, I mean, it's like a bodily reaction. They get some sort of hormonal blocker, so that puberty is stopped or delayed. And when the situation changes, hormones are released, and they would start growing again. Really fast. Pretty fast. I mean, it is sped up, actually. Yeah. So that's a factual thing. All right, maybe we should hear one more short bit from the book, so we get a little bit more up to speed and understand what happens with this young woman from the forest. In erster Linie war also Oskar für das Mädchen verantwortlich. Man könnte sagen, dass er in gewisser Weise, gerade aufgrund seiner Unzulänglichkeiten, perfekt dafür geeignet war. Oskar war körperlich stark, aber geistig eher langsam. Das soll nicht heißen, dass er dumm war, sondern dass er Probleme lieber mit Händen und Füßen als durch Reden oder Nachdenken löste. Der Bursche verfügte über die ideale Mischung aus Durchsetzungsvermögen und Pragmatismus, um dem Mädchen ein guter Betreuer zu sein. Und er war geduldig. Anfangs hatte er gut zu tun, das Mädchen zu füttern, denn sie musste schlicht und einfach essen, um zu überleben. Am einen Tag aß die Kleine Brot, am anderen Haferschleim und gelegentlich Käse. Es wollte sich keine Routine entwickeln, die Bedürfnisse des Mädchens waren unberechenbar. Es konnte lange Zeit vergehen, ohne dass es etwas essen wollte. Dann musste Agnes Oskar beschwichtigen und ihm erklären, dass das Mädchen, solange es genug Flüssigkeit zu sich nahm, notfalls ein paar Wochen lang durchhalten könnte. Die ganze Situation war chaotisch und ein ziemliches Durcheinander. Das Mädchen war ein regelrechter Berserker. Wenn Oskar der Kleinen Butter brachte, war diese bald im ganzen Zimmer verschmiert. Und wenn sie Haferbrei aß, verteilte sie den Brei überall. Die übergroßen T-Shirts, die das Mädchen von den Teenagern geerbt hatte, wurden schnell fleckig und schmutzig. Oskar musste es deshalb oft umziehen, was jedes Mal ein Kampf war. Das Mädchen biss zwar nicht zu, aber es kratzte fürchterlich. Nach wenigen Tagen waren Oskars Arme völlig aufgeschürft.
Es brannte höllisch, aber Oskar biss die Zähne zusammen und blieb ruhig. Einmal packte sie ihn am Ohr und ließ nicht mehr los, bis Herr Blum kam und ihre Finger löste. »Elendes Kind«, murmelte Oskar, aber es gelang ihm, sie aus dem schmutzigen T-Shirt zu schälen und ihr ein sauberes überzustreifen und ihr dann Löffel für Löffel Joghurt oder Suppe zu verabreichen. Anfangs war die Haut des Mädchens grünlich und kränklich blass. Man konnte fast durch sie hindurchsehen, wie bei einem Tiefseefisch, und das Gewirr von Sehnen und Adern in ihrem Inneren erkennen. Aber es erholte sich schnell, wie es bei jungen Menschen üblich ist, und legte an Gewicht zu. Bald hatte es auch einen gesünderen Teint. Aber sollte nicht auch etwas aus dem Mund des Mädchens herauskommen? Konnte es sprechen? Gab es eine Erklärung für das Ganze? Nun, dafür waren Herr und Frau Blum zuständig. Während Oskar, der Bursche, sich um die Grundbedürfnisse des Mädchens kümmerte und es fütterte, beschäftigte sich das Ehepaar im Hintergrund mit dem politischen Aspekt der Situation, um es mal so auszudrücken. Woher kam das Mädchen? Wem gehörte es? Wem sollten sie Bescheid geben? Niemandem, sagte Herr Blum. Für ihn war es wichtig, dass der Hof autark und isoliert blieb. Genau deshalb lebten sie ja so abgeschieden. Ein solches Kind würde nur Aufsehen erregen, und das bedeutete ungebetene Gäste. Auf der Suche nach Antworten nahmen sich Herr und Frau Blum den Brief noch einmal vor, den das Mädchen bei sich gehabt hatte, den schmutzigen Zettel, wie sie ihn nannten. Voll Abscheu zogen sie das Blatt aus der Pergamentpapiermappe. Der Text blieb vage und unverständlich, auch wenn Herr Blum insgeheim etwas anderes erhofft hatte. Zwar konnten sie einige Wörter entziffern, und Seife, Unglück, Geld. Aber am Ende blieb der Zettel eben ein schmutziger Zettel. »Wir werden ja sehen, was passiert«, sagte Olaf Blum. So ging es eine Weile. Das Mädchen wurde an das neue Zuhause gewöhnt und mit dem Löffel gefüttert, wobei Oskar sie mit den entsprechenden Fragen überhäufte. »Noch einen Löffel? Sollen wir dein T-Shirt wechseln? Willst du in die Badewanne?« Es reagierte in der Regel mit ein wenig Wimmern oder Summen und auch gelegentlich einem Nuscheln. Schließlich sprach es seine ersten Worte. Sie klangen wie ein verzögertes Echo, eine seltsame Wiederholung der wenigen lesbaren Worte des Briefs. Gemeint, sagte das Kind plötzlich, Sopeo. Und, was vielleicht am überraschendsten war, klar und deutlich, Brutalitu. »Hör nicht auf das Kind«, sagte Frau Blum zu Oskar, als er andeutete, dass es von Seife gesprochen habe. Sie sah ihn an. »Das Mädchen hat, weiß Gott, nichts mit Seife zu tun.« »Nun, auf jeden Fall spricht es«, sagte Oskar. »Ja, das ist schon mal ein Fortschritt«, sagte Frau Blum. »Wir haben es hier also mit einem Menschen zu tun, nicht mit einem Tier.« Nein, das Kind war definitiv kein Tier. Das hatte Oskar vom ersten Tag an gewusst. Aber es beunruhigte ihn, dass das Mädchen nicht ins Freie wollte. Alle Lebewesen brauchen ab und zu frische Luft, ob Tier oder nicht, aber sein Mädchen verbrachte die ganze Zeit in seinem wenige Quadratmeter großen Zimmer. Butter, Brei, Haferschleim und Speichel klebten auf den Dielen und hatten sich geradezu in den Holzboden gefressen, der bald spiegelglatt war. Jedes Mal, wenn Oskar vorschlug, spazieren zu gehen, lehnte das Mädchen entschieden ab. Es drückte die Handrücken auf die Augen und sagte, »Weiß nicht.« Ein paar Tage später versuchte er es wieder, aber die Reaktion war die gleiche. Manchmal sagte es, »Nein, danke«, manchmal einfach, »Nicht raus«. Als der alte Anna dies einmal beobachtete, sagte er Oskar, dass dieses Verhalten ihn an die Stallkrankheit erinnere. Die Stallkrankheit trete auf, wenn ein junges, hitzköpfiges Pferd zu viel Zeit im Stall verbringe und dadurch sonnenscheu werde. Es war das Gegenteil von Angst vor der Dunkelheit. Das Pferd werde nervös, wenn es Tageslicht sehe.
Früher gab es dafür eine sogenannte Lichtschutzmaske, fuhr Anna mit gurgelnder Stimme fort. Das war so ein Schirm über der Blässe des Pferdes, der seine Sicht einschränkte, bevor man es Schritt für Schritt ans Licht gewöhnte. Es war weder eine Haube noch Scheuklappen, eher eine Art Maske, die das Gesicht des Pferdes bedeckt hat. Es ist schwer zu erklären, aber ich kann eine für die Kleine machen. Vielleicht kann sie ja damit mal vor die Tür gehen. Oskar war bereit, es zu versuchen. Er vertraute Anna, und so machte sich dieser daran, eine Maske für das Mädchen anzufertigen. Oskar durfte seine Arbeit auf dem Hof nicht vernachlässigen, obwohl das Mädchen seine ganze Aufmerksamkeit und seine ganzen geistigen Fähigkeiten in Anspruch nahm. Er arbeitete in kurzen, intensiven Schichten, um nicht ins Hintertreffen zu geraten. Währenddessen saß das Mädchen allein in seinem Zimmer auf dem Boden und starrte leise murmelnd vor sich hin. Es bestand keine Gefahr, dass es weglief. Wenn er nach Hause kam, fütterte und badete Oskar es, und dann übten sie Wörter und Sätze. Es sagte zwar nie das, was er von ihm hören wollte, aber ab und zu sagte es Wörter wie Sieten oder Chet. Was sollte das bedeuten? Oskar versuchte, ihm seinen Namen zu entlocken. Wie nannte es sich selbst? Keine Antwort. Arm kam ab und zu, auch Peters und Petras. Aber das waren keine richtigen Namen. Schließlich fing Oskar an, Mädchennamen aufzuzählen, die ihm spontan einfielen. Berit? Keine Antwort. Silje? Keine Antwort. Ingeborg? Die Kleine reagierte nicht. Sie starrte ihn nur in stummer, animalischer Verwirrung an. Es ist nicht gut, keinen Namen zu haben, dachte Oskar. Vielleicht sollten wir dem Mädchen einen geben. Eines Abends fasste sich Oskar ein Herz und brachte das Thema beim Essen zur Sprache. An diesem Tag gab es Schweinefleisch. Herr Blum machte einige sinnlose und wenig hilfreiche Vorschläge, die schnell verworfen wurden. »Moorkind«, krächzte Anna, aber das war Oskar zu unpersönlich. Agnes schlug Orse vor. Oth, alias Frau Blum, den Namen Tiril, während Karin, eine der Töchter, die Namen Eva, Oline und Pauline ins Spiel brachte, was gut gemeint, aber schlecht durchdacht war. Keiner dieser Namen passte Oskars Meinung nach zu dem Mädchen. Er beschloss, die Sache auf sich beruhen zu lassen und zu warten, bis es ihm seinen Namen selbst verriet. Thank you very much. Almost every chapter is a turn of events. The next chapter, I'm not going to tell you much. They fall in love. There's a lot of sex in the book. She is consuming Oskar, as you write. But at the same time, later on, we realize also society is consuming her. She's shown around like an attraction in a circus. And when I read that, I was thinking about the art world. Because I always assume that you in the art world is constantly looking for the next big thing, a new raw talent, the next hot thing to show around. And you have been in the art world for such a long time. How did you deal with this pressure? I don't know. That took me off guard. I mean, newness is a thing in the art world. Coming up with something, not repeating yourself, stuff like that. I don't really think I personally have ever tried to respond to sort of the demands of the art world in, thinking now I should do this, because I have tried always, or it's difficult to make something that you think is good if it's not motivated from your own body in a way. So
I always tried to, whenever I made something, wrote a book or made a show or something, I've sort of tried to go back to some kind of source or whatever, and kind of think seriously about what is important for me to do now, and whether that is new or it's accepted or it's not so popular. That's kind of just side effects of yeah, I don't know, this urge to make something and the urge to make something that, yeah, that I feel urgent in a way, yeah. But I don't know, sort of being on stage like this, if you mean that, or standing at the vernissage and stuff. That is not my favorite part of the art practice. I like I became an artist and also a writer with both very solitary practices because I like to. I think best when I'm on my own in a way. Yeah. In publishing, there is you have an editor. So once you hand in a manuscript, you get feedback. Yeah. Is it the same with art? Are there editors in art? It depends. I mean, the art has different kinds of editors. I mean, when you do a show with a gallery, that's something else. If you do a show with a Kunsthalle, or if you do a show at a museum, or some biennale, where there's heavy curating on top. So it really depends. I mean. These kind of curator or gallery roles, they drift between, you know, being an editor or an agent and a salesperson and a theoretician. I mean, they can mix. So you don't really have an editor as an artist, and also the people you exhibit with, they differ wildly in their approach to interfering. So someone says, you go ahead, do whatever, and other people wants to latch their themes onto you, or their give you advice or interfere in some ways. Yeah. So since you come back to Zurich for a long time, you have a free hand here? Yeah, Eva is generous and lets me. I actually said to Eva when I was installing, do you want to suggest? Do you want to how should I hang this? And you do it, Matthias, you said, which is actually. How do you usually do every show? Yeah. Okay. Yeah, which is my favorite. What they are doing. Yeah. We know what we're doing, but that's what I prefer also. Yeah, I can stumble and I can be clumsy and I can be uncertain, but I sort of like to be that on my own. Okay. I get even more uncertain if I'm around very certain people. Yeah. You know. People who knows what they're doing. Yeah. You're a trained artist from the Kunstakademie in Bergen. Why did you start to write? Why? Yeah. It was sort of a side effect of coming into the academy. I was really into drawing and making pictures, like handmade pictures. That was my only idea, and then I came into the academy, was exposed to contemporary art, but also more of sophisticated ideas around recent art history and stuff like that. What was the question? Where did we start? Why did you start to write books? Yeah. So when I was exposed to these, everything, I started to read a lot. When I learned about conceptual art, I started to read art theory and art writings made by this kind of first generation of artists who had actually went to the university, so they knew something about theory and philosophy and writing. So those texts made an impact on me, and I've started, literally, and this is stupid, but my sketchbook became more and more of a notebook. And at some point, I've noticed this. Now there's text on each page instead of drawings. And at some time when I was down in Frankfurt at the Städelschule, I thought, well, I'm not going to translate all of this text back into image somehow. I might as well try to
string out some narrative out of this all this text I'm unwillingly suddenly producing. So this was when I started to write, and then I had a year or so where I tried to. I never wanted to write. I was never writing as a young person. I had no ambition at all. So I started to string out some weird and complicated and unreadable things, and I looked at that, and that was not for anyone. And then I was very much into film and cinema. I liked cinema, and I liked that kind of storytelling. And I would never go into that business because cinema is so complicated just logistically, and you have to cooperate with so many people, and it takes so much time. So I thought, how about what's the area where you have kind of the high art flair or the high art vibe, but you still have a side of entertainment? Well, that might be literature. So, and it's cheap and it's simple, and I mean, not simple, but technically, tool-wise, simple. You need a paper and a pen. So I thought, yeah, here I can sort of bring in art ideas, almost make a movie, and still, yeah, might make a book. Yeah, so I pushed the writing more into not entertainment, but something readable. I thought I had many ideas, and many of them were like crooked ideas. And I thought, how about sort of popularizing or try to make them a little bit more democratic in a literary form and string it together so that people would turn the page in a way. And that became my first book. Yeah. Which in many ways, when I read it, I was very young, and I read it and it felt like, okay, this is now Scandinavia's answer to Bret Easton Ellis and all these guys. So we all became very fans of your work, because reading your books, you get the feeling that writing is fun. Yeah. Is it fun? Yeah, at the time it was fun because I hadn't exhibited much, but the little I had exhibited, it was already felt kind of narrow and a little bit of a straitjacket, and there were so many rules. I came out of the 90s sort of art academies. It was theory heavy, it was not very playful, I think, and as soon as I started to write, I had no huge idea about the literary world, and I had no sort of, I had no fear towards that kind of scene. So when I started to write, I really felt that, well, this is fun and this is easy, and I could say whatever, and I can, you can build whatever. You can say, you can claim stuff, and you can claim abstract stuff, and you can claim concrete stuff, and it doesn't cost a penny, So it was a revelation, and I think maybe that's what you feel when you read the early books, that this is a writer discovering sort of the limitlessness of the word in a way. Yeah. And once I discovered that, I really went for it and used it, I think. This is a question you have been asked 100 times, but I never really understood your answers. So I'm gonna ask this again. You then went back to art. Yeah. But how do you decide if an idea should be expressed in writing, in drawing, or in a sculpture? Yeah. What do I usually answer? Yeah, some typically artistic-y. Vague. Vague. Vague, yeah. No, it is difficult. What I try to explain sometimes is that I'm trying to understand where the artistic impulse come from, where the first kind of spark to if an idea pops up in my head, I want to understand, is this actually a verbal or a visual idea? When it pops up. And it's very hard to actually describe, because an idea, is that a concept? Is that a word? Is it a language-based thing, or is actually often a language-based idea sort of a visual notion? I mean, and very often, if you try to narrow it down, you can't really tell them apart.
And for one who is working with both visuals and language, this is quite interesting because it seems like stuff is coming from the same place in a way. Yeah. So what I do now is I take the ideas who are obviously sort of sentences or small narratives, and I shove them over to my art folder, no, the writing folder, and purely visual impulses, like you can see in the show I have at Evas now. These are all drawings, and they are purely based on some kind of visual fascination that I had. There's some visual thing that I wanna that caught my eye, and I want to expand on it, but expand on it visually. I don't want to know what it means. I just want to expand on it visually. So yeah, so this is how I. Was that is that too vague? This is how I tried. No, it's better. Yeah. Better. Yeah. Thanks. Is there? But was there in your mind a drawing of a wild child? Was there any time an idea? Maybe this is actually visual art. No. That would be perverse. No, come on. Okay. No, but a little bit with this book and the last one, which is called We Are Five, where Yeah. I'm describing like a lump of clay that comes to life. The whole, not trick, but the whole notion in those books and the whole potential in those books is actually that you never get to see the thing. Because if you got to see the thing, you would have like a Netflix movie, you know? You see too much. That's the problem of the film medium. Often you see too much. It's too clear. And here it's never concrete. You know, it has a level of abstraction that I'm interested in. And I keep it at that. So it might be fuzzy for the reader, but it's also fuzzy for me because I don't really want to grasp it totally. In the accompanying text to the exhibition, I don't know if you've all seen the exhibition. I can very much recommend it. But there you write a text which I found very interesting, and I would like to quote from it. In one piece, you write, "Text allows me to bring joy to people with my concerns. Drawing allows me to snatch it back. I draw against readability." So let me just see if I get this right. You don't want people to enjoy your art? Well, enjoy, what is that? I wanted them to look at it, and my art has been sort of thematically and sometimes also aesthetically a little bit reticent or kind of holding back. It's not as generous, and in my writing I have been more generous, almost burlesque at time, or straight out burlesque at times. So I have this notion, and I don't really know if I follow my own rules, but I like the idea of the artwork as some kind of mixture between a gift and a theft. You know, you don't really know if you get something or something is taken away from you. There's always an attempt of giving something that is always establishing a void. There's some, you know, you feel that you haven't gotten enough. So for years I've been making shows that are really trying to have this balance, you know, this little sprinkling of disappointment, you know. Whereas in my writing, I actually do the opposite. As I said, an easy thing. I try to make people turn the page. You also write that your show is about your compulsion to draw, but also your reluctance to draw. So what holds you back, and what draws you to drawing? It's like a proto. It's like a It's like my default way of dealing with the visuals has always been to draw, and I think now drawing is
is in a weird and interesting position. It's a strange, almost unacceptable way to make images in these days, where there's so many ways to make images. It has a friction to it. It has a deadness to it, but it also has like a very, for me who has been into drawing for a very long time, it has a very special presence. If you see it against, you know, even painting, but also all the screens we are surrounding us with. I say somewhere in the text that the drawing is an antagonist in a screen climate. There's nothing too rewarding about drawing, but drawing is still there as some kind of a weird zero-sum image making, and that interests me. And it's yeah. On Wednesday, I was supposed to meet you, and I was early, or you were late, but no matter. I was left in the gallery on my own, and I spent 30 minutes just looking at your stuff, not really understanding it, and experiencing this disappointment, but also this being drawn to things. Mission accomplished, yeah. And the art piece I like best is the one called Depth Anal Europe Reign. Yeah. And it sounds like an obituary for Europe. Yeah. Yeah, does it? Yeah. I don't write much poetry, but I had these 4 words on my notepad as some kind of not like a title or a small weird poem of 4 words that just I stacked, and they stayed together, and they had a ring to it and a weird thematic coherence, I think. I don't know. I had it just like I had it droning in my head for a year, I think. The tone of it, just a weird constellation, the rhythm, and I thought, yeah, I'm not gonna make a poem, so I have to make a picture. So that's why I made it into a drawing. Yeah, I'm not going to interpret it as a elegy of Europe, but yeah, let's say it's a little contemporary poetry about European life. Yeah, it's just standing in front of this. It's not happening too much looking at the image, but the words are evoking something, of course, and then you see you see just a white screen or canvas, and then you see all the images you think about if you read these words on that canvas, which is very fascinating. And it's not such a good view that I got. Not wanted to become too political, but what is your view on Europe? Oh, is it dying? Yeah, listen up, people. Now you. No. What I usually say is that I like to focus on the small things in front of me and let the big things take care of themselves. And I've also said that when I'm talking about my book called The Hills, which is kind of many has read as an allegory over Europe, a dwindling Europe with some small spaces where you cling to the rhythms and movements and kind of the liturgy of the traditional European form. Like Kronenhalle here is a good example of how you can step into a kind of timeless idea of functioning good old Europe. Good old functioning European space. So in that book, I kind of had an idea, talk about Europe, but never kind of sort of mention it. Just look at the things, look at the objects, look at the wear and tear, look at the quality, look at the movements in this restaurant. Just describe it as you would describe, or make it as you would make a sculpture. You know, almost physically with your hands, build it up, make this restaurant object kind of one of the good ideas from Europe, this kind of a restaurant form, make that into a sculpture and play it out. Yeah. I'm asking you these more political questions because
also somewhere in the text you write that text is politics, and art is more of an abstraction of it. Yeah. And do you see it that way, that your books are also to be read political? Yeah, I wrote that. There's some, yeah, but it's never party politics, you know. But there is like, as soon as you push something into the world with a book is sort of a statement, or it's a small world within the world. So you always try to break up a little space that is something else that didn't exist previously, and that in itself is sort of a small political gesture in a way. So it doesn't have to be more worse than that. But it is still the book. This one raises a lot of big questions. It is a page turner, but in between you lure us into thinking about the big questions. And one of them, of course, is the question of what does it mean to be a human? Or what is the difference between an animal and a human? What is the difference? No, I mean, I never know more than what the book says, sort of. Because, I mean, for me, writing is a way of thinking, and also making art is also a way of thinking. And I never get like an answer, but I get to think about certain themes, or think about certain situations and themes, and also the best formulations I have around these things is often the formulations in the book. So it's never the other way around. It's never like I have a meaning and now I'm writing a book, packaging it up nicely and making a metaphor because I want you to know my meaning. It's more like, yeah, what does this mean? What if I drill into this and try to, yeah, touch some essence of whatever it might be I'm interested in, and I guess and that's maybe what makes it into literature. I guess the formulations and my way of netting the materials. That's how close I get to it in a way. Yeah. So there's no, you're not going to get like a. But it is crystal something. clear It is answer. something that stays with one once we read the book. Is this very deep question: why do we make this distinction between this is human, this is civilization, this is nature, and this is an animal? And coming back to the book, it's not. We're not going to tell what's happening, but in the end. I ask myself, and maybe this is just because I'm the son of a Freudian psychoanalyst, could it be that the woman and Oscar is one and the same person? So two aspects of a widely disturbed person working in itself. You don't have to answer that. It was just something I was thinking about, and it's interesting that it's in the end the book becomes like an art piece because it's not what it said, it's something that I read into it. Yeah. And I like this moment a lot. Yeah, it's a good question because I was asking myself the same question as the book drew to an end, because I could actually see that this book, it might not be a delusion, but there is this relationship between the two of them that is actually some sort of unity, and the book is very clear in the sense that it opens when they see each other and it closes when they lose eye contact, so they don't actually exist without the other one seeing them. She's invisible until he sees her, and actually in many ways vice versa, so they don't really exist without each other. And there's another big conflict in the book that is more sort of in between the pages, and that's the conflict between the city and the countryside. So the book starts out on the countryside, and then it moves into a wild, flamboyant, but also very toxic city, which is Oslo. I mean, this is in your fantasy, but it's still, it's a very, reading it, one gets a
one is drawn to that city, but also disgusted by it. You are, as you said, brought up on the countryside, but you, of course, nowadays live more of a big city life. Yep. What is your relationship to one and the other? Well, the Oslo, for those of you who don't know it, Oslo is a big metropole up north. It's a humongous city. No, it's the description I have of Oslo is sort of almost like an 80s Oslo. Yeah, so it would be an Oslo that reminds me of the Oslo I got to learn when I was a teenager. So the description seems a little bit off. You know, it's not like a contemporary big city. Their relationship to it is more like, as you would imagine, like countryside people or peasants coming into Paris in the 1870s or something like that. You know, the big city, like, you know, this kind of feeling. So it's kind of an ancient description of someone discovering modernity, almost. Yeah. So that, I had a lot of fun with this. Not reducing, but elevating Oslo to such a status, because I'm used to Oslo. I know how tight and small it is, but it was funny to try to describe Oslo as a metropole. Yeah. But my relationship, Yeah. well, it's of course coming from the countryside, having been living there for many years. I have a weird relationship. It's my home. It's been my home for 20 years or more, 25, 30 years, something like that. But I still don't feel that this is my real home, because yeah, I have. I mean, that's how it is, I guess. If you have roots in the countryside, that's what you are, essentially. But I think Gertrude Stein said, "What are roots good for if you can't take them with you?" Do you think that you one day will go back to the countryside? No, I've been thinking about it. I'm not sure. It's also, yeah, I don't know. It doesn't matter. One thing about the book, and I think is something that strikes me with all your books, is that reading it, one is lured into asking, what does this actually mean? Or are you just pulling my leg? So you never really know. Are you making fun of me as a reader, or are you really taking me seriously? No, I'm trying to make poetry. You know, that's yeah. No, I guess the openness is something I like myself. You know, if I'm not trying to pull your leg now. Maybe more in the early books there was more leg pulling, but these recent ones I consider reasonably sincere. They have, like, I've tried to make a fine mix of irony and sincerity. I've tried to merge irony and sincerity in a weird way, I guess. Not trying to fool anyone, but as I said, this is my way of thinking about things, and the conclusion may be fuzzy or kind of a little bit abstract, but I'm still trying to establish a feeling, or like a open up a space that might be new or different, or just come up with some new notions. Yeah. Our time is almost up. I would just like to ask one last question, and this is a totally non-literary question, but I was interested in, I once read that all artists have something else that they are passionate about. So I think the famous example is that David Foster Wallace actually loved tennis much more than writing. Yeah. But for some reason he was much better at writing than at tennis. And I wanted, so this is my personal second life theory, that all people who do something really well have another thing that they also really care deeply about. What is your second life? Well, the things that were my passions I'm actually doing. So if I was a writer, I would probably be drawing and putting it into my drawer. I've been thinking about it, actually, because do I have hobbies? Do I have passions like that? And I think the thing that came to me is that I have like a few groups of friends, and within all work and within all
between all work and everything, we are always SMSing. And this is almost like a Sudoku for me. I'm writing little sentences or jokes or whatever, just little things, little dialogues to my friends. And I guess this is what I'm often returning to when I just want to do something for myself in a way. It's little pieces of writing that I sent to some friends. And it's also kind of a continuous writing practice. Yeah. So SMSing, that's my passion. It's your thing. All right, Mathias Faldbakken, thank you so much for sitting here up here. Thanks. You will be signing books now, so just next door, and there will be a little apéro, and I think you are open to answering more questions if people come up to you. Yeah. So thank you all for coming, and have a great night. Ich möchte mich auch noch mal ganz rasch bedanken und ich darf Deutsch sprechen, weil Matthias mir vorhin gesagt hat, er versteht wunderbar Deutsch. Vielen herzlichen Dank for this inspiring and really interesting talk und vielen Dank Patrycja Ciolkowska für die Lesungen. Ich möchte Ihnen gern zwei Dinge mit auf den Weg geben, weil das so ein großartiges Plädoyer für die Kraft der Kunst und die Kraft der Literatur war. Wenn Sie mal genug in Galerien waren und genug im Schauspielhaus waren, dürfen Sie auch gerne zu uns kommen. Wir haben eine riesige Bibliothek mit 150.000 Büchern. Sie müssen Mitglied werden in diesem Club, aber das ist ein Formular, was hier rumliegt, was Sie als Lesezeichen benutzen können und irgendwann können Sie es ausfüllen und vorbeibringen. Und Ende Februar haben wir ein Festival, das meine Stellvertreterin Isabel von Landen super, super toll kuratiert hat zum Thema Arm und Reich. Und da kommen nicht nur Edouard Louis und Lukas Bärfuß und die üblichen Verdächtigen, Isabel Lehn und andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller, auch Anne Meester wird über Kunst und Kunstbetrieb sprechen und ich kann Ihnen das nur empfehlen, das liegt hier rum. Vielen Dank und schönen Abend.